Alhe para o meu caro, aquela reliquia antigaque era mais que meio de transporte. Era uma extensão de quem eu sou, uma parte de minha história. O sol refletia na tinta desgastada enquanto eu passava a porta, sentindo a resistência do metal enferrujado. No entanto, naquele momento não era suficiente. Não era suficiente para a minha família, especialmente para meu irmão, Lucas. Era dia ensolarado em agosto, e a família se reuniu na mansão dos meus pais para almoço de domingo. A mesa estava repleta de pratos elegantes, tudo preparado pela chef de renome que minha me havia contratado. E lá estava eu, no canto da sala, com meu velho carro estacionado na calçada, sentindo que todos os olhares estavam me avaliando. Com suspiro profundo, entrei na casa imponente, tentando ignorar a certeza de que seria mais dia de humilhação. Assim que entrei, percebi Lucas, meu irmão mais velho, rodado por nossos parents. Ele sempre fora o filho perfeito, bem-sucedido, rico e amado por todos. Não havia uma única reunião de família em que ele não fosse o centro das atenções, o que tornava minha presença uma sombra. O contraste era gritante. Enquanto ele se exibia em seu turno sob medida, dirigindo seu carro esportivo recém-comprado, eu era apenas o irmão que não conseguiu se estabelecer. Após alguns minutos de conversas superficiais e risadas forçadas, Lucas se virou para mim com sorriso cínico. E ai, irmão, como estás you, como acute mesmo? Ah, sim, seu caro velho. Aquel junk, como voquer costumadizer? A sala inteira peru. As risadas cessaram e todos os olhos se voltaram para mim. A palavra junk ecoou em minha mente, como uma tempestade de chuva que não conseguia evitar. As palavras dele eram como facadas. Lembrei-me de quando comprei o carro, não era apenas veículo, era símbolo de liberdade e resistência. Enquanto Lucas desfilava em sua nova fortuna, eu ainda lutava para encontrar meu caminho. E agora, diante de toda a família, o riso dele queimo como acido em minhas veias, uma humilhação pública que eu não sabia como responder. E acute caro clássico, Lucas, consegui murmurar tentando manter a dignidade. Minhas mãos tremiam levemente, e eu as escondi nos bolsos de calça. O silêncio na sala foi ensurdecedor, e enquanto alguns familiares tentavam mudar do assunto, outros riam baixinho, divertindo-se em minha custa. A sensação de vulnerabilidade tomou conta de mim. A vergonha se instalou como peso no fundo do meu estômago. Lucas, satisfeito com a riso, insistiu. Clássico, se voquer considera isso clássico, talvez voquer devesse rever seus conceitos de sucesso. Caro velho não fará voquer se destacar, especialmente quando sua vida está perda. Ele estava certo, essa era a dinâmica entre nós, o favorito e o subestimado. Ele era o príncipe e eu, o plebeu sempre à sombra de sua grandeza. Enquanto tentava absorver isso, sentimento de raiva começou a surgir. Era uma raiva contida, uma espécie de indignação que eu não conseguia deixar transparecer. Para minha família, Lucas era o que todos deveriam ser, rico, bem-sucedido e admirado. No entanto, troca de saudaraço, ele tinha se tornado insensível, incapaz de ver o sofrimento que suas palavras causavam. Eu me perguntei quantas vezes sofrera em silêncio, assistindo a receber aplausos por ser quem ele era, enquanto eu era relegado a segundo plano, ou mesmo a desconhecido. Eu não queria ser aquele irmão que se esconde. Mas a realidade era que, em comparação com Lucas, eu sempre seria o fraco. O mero fato de ele ser mais bem-sucedido me fez sentir como se todas as minhas conquistas fossem irrelevantes, como se o esforço que fiz ao longo dos anos fosse desperdício. Fui educado para acreditar que a família unida deveria apoiar uns aos outros, mas o que sentia naquele momento era uma falta de apoio, abismo entre nós. Olhei para os rostos ao meu redor. Meus pais, tios e tias, todos deles inclinando-se para ouvir com mais atenção as palavras de Lucas. A frieza daquela cena era quase palpável.
Por un momento, considere simplesmente ser de sala e voltar para o meu caro, sentir a liberdade daquela reliquia de metal, mesmo que faz vista como junk pelos outros. Mas eu não fiz isso. Em vez disso, respire fundo e me force a permanecer. Depois de sa humilhação, tudo o restante do almoço se tornou uma borrada. As conversas eram meras palhaçadas para mim, e o riso que antes ecoava na sala se tornou apenas ruído distante. No fundo, uma parte de mim começou a refletir sobre essa dinâmica tóxica. Como poderia grupo de pessoas que se dizia família se comportar de maneira tão cruel e decadente? Como eu, o fraco, poderia finalmente conquistar lugar neste mundo de egos inflados e aparências? Esses pensamentos me consumiram durante todo o almoço, enquanto Lucas continuava a brilhar como sempre, cercado por atenção e amor. Senti uma chama interna se acender, uma consciência crescente de que aquela dinâmica não poderia continuar. E eu precisava fazer algo a respeito. Algo que não apenas mudas a forma como a minha família me via, mas que também me permites recuperar meu valor. Uma batalha que eu não tinha certeza de estar preparado para enfrentar. E assim, com cada ressada que se seguia, eu internalizava uma mensagem. Eu não poderia permanecer como a sombra do meu irmão por muito mais tempo. A humilhação de hoje se tornaria meu combustível para a mudança. Não tinha certeza de como isso aconteceria, mas a semente daquela transformação estava plantada. E aquele dia, marcado pela vaidade e desprezo, se tornaria o catalisador para algo muito maior. Se Volker já se sentiu subestimado pela sua própria família, Volker entenderá perfeitamente o que aconteceu a seguir. A pressão na sala era palpável, como se cada olhar me pesasse. Continuei a sentir o peso de humilhação, enquanto Lucas se deliciava com a atenção que havia chamado. Ele não era só o filho perfeito, era o irmão que todos admiravam, e isso era insuportável. A atmosfera festiva do almoço foi rapidamente substituída por abismo de desconforto. E eu precisava ser daquele lugar, mas, ao mesmo tempo, não queria dar a Lucas a satisfação de me ver desistir. Enquanto a conversa ao meu redor refletia a glorificação do sucesso de Lucas, notei que havia algo mais. Conversas entre meus parents começaram a insinuar como ele, em sua busca por oportunidades, havia manipulado as situações a seu favor. Volker sabe que Lucas conseguiu aquele novo projeto porque o chefe de empresa e acute amigo de família. Sussurrou Matia, com tom de admiração em sua voz. Outra voz se juntou, sim, ele sempre tem as melhores conexões. E acute incrível como ele consegue tudo tão facilmente. Essas palavras entraram em minha mente como raio. Era claro que não era apenas o talento ou o esforço de Lucas que o colocava no pedestal. Era sua rede de contados, uma rede que eu nunca tive. Ele estava usando nossa família para se promover, enquanto eu lutava em campo de batalha desleal. Isso me deixou ainda mais indignado. Como ele poderia se gabar do sucesso que vinha de privilégios? As palavras de minha tia se tornaram eco perturbador. Eu não era apenas o irmão que não se estabeleceu. Eu era o irmão que jogava em desvantagem. Enquanto continuava a observar a interação entre eles, uma onda de ressentimento começou a tomar conta de mim. Eu tinha lutado tanto, feito sacrifícios, enquanto Lucas parecia ter tudo entregue em bandeja de prata. O que me consumia não era apenas a injustiça, mas o reconhecimento de que eu tinha me permitido ser subestimado. O desejo de provar meu valor crescia a cada segundo naquela sala, e a ideia de ser mais do que o fraco começou a se alentar em minha mente. Porque não Volker também tenta usar suas conexões? Sussurrou uma voz familiar. Era meu primo, Gabriel, que sempre fora mais próximo de mim. Ele parecia perceber a tempestade de emoções dentro de mim. Volker não precisa ficar à sombra do Lucas. Volker pode ser tão bom quanto ele, se não melhor. As palavras dele foram como sopro de vida. E eu não queria mais ser o subestimado. O tempo de decidir a humilhação havia acabado.
Alhando para mu primo, percebique levia potential mimque eu mesmo não conseguia ver. E eu pudes usar minha própria habilidade para fazer algo diferente? Ao invés de me esconder sob a sombra do sucesso de Lucas, o que aconteceria se eu decidisse moldar meu próprio caminho? Decidi que era hora de agir. O que eu precisava era de plano, caminho claro, algo que me permitisse não apenas competir, mas superar. E foi nesse momento que uma ideia sutil, mas poderosa, começou a se formar minha mente. Lembrei-me de uma conversa que tinha tido anos atrás com amigo de faculdade que se tornara investidor startups. Ele havia mencionado que havia oportunidades empresas pequenas que estavam se expandindo, e que precisavam de alguém com uma visão única, uma visão que eu tinha, mas nunca havia formalizado. Enquanto Lucas continuava a receber aplausos de nossos parents, visualizei a possibilidade de fazer algo inovador. Eu poderia usar minha experiência, minhas ideias, e talvez até mesmo fazer uma parceria com meu amigo. As sementes de uma nova ambição começaram a germinar. Eu sabia que tinha algo a oferecer, e eu apenas precisava de coragem para explorar isso. A dinâmica da mesa estava mudando. Lucas continuava a se gabar, mas a crescente determinação dentro de mim começava a moldar meu próprio futuro. Era hora de ser de sombra e entrar cena. Enquanto o almoço prosseguia, não consegui conter sorriso sutil. A sensação de impotência estava se dissipando, substituída por uma chama de esperança e determinação. No entanto, eu também sabia que isso não seria fácil. A família gostaria de manter as coisas como estavam. Lucas não iria simplesmente deixar de lado seu papel de filho perfeito, e suas tentativas de me desmerecer continuariam. Mas desta vez eu não era mais o mesmo. Agora eu tinha uma visão que poderia transformar toda a narrativa. O que eles não percebiam era que havia uma força invisível se formando mim, e estava começando a se manifestar ossos. O almoço estava se aproximando do fim, e uma sensação de empoderamento começou a crescer mim. O próximo passo seria crucial. Eu precisava de informação, ajuda e, acima de tudo, de estratégias. O plano que começava a se formar minha mente não era apenas uma maneira de me provar, mas caminho que poderia me levar a futuro no qual eu poderia não apenas ser aceito, mas respeitado. Com último olhar para Lucas, que estava cercado por aplausos e risadas, percebi que tudo isso estava prestes a mudar. A dinâmica de poder estava prestes a se inverter, e eu estava preparado para fazer a minha jogada. O que eles não sabiam era que eu tinha trunfo jogo, e estava prestes a revelá-lo. E se eu pudesse mostrar a eles que, mesmo meio a toda essa humilhação, eu ainda era capaz de alcançar alturas que eles nunca poderiam imaginar. A cada respiração, a cada batida do meu coração, o desejo de transformação se tornava mais forte. O jogo estava começando, e eu estava pronto para entrar em ação. A determinação queimava dentro de mim, como fogo que não poderia mais ser contido. O almoço na mansão dos meus pais se tornaria o catalisador para a minha transformação. Enquanto Lucas se pavonava, olhei ao que estava se formando minha mente, uma ideia começou a tomar forma. Eu tinha uma chance de escapar da sombra do meu irmão e reivindicar o meu lugar no mundo. Naquela tarde, a medida que as conversas ao redor de mim se tornavam cada vez mais ensurdecedoras, fui tomado por desejo avassalador de agir. Lembrei-me de cada insulto disfarçado do elogio que Lucas havia me dirigido, cada risada abafada que eu havia ouvido durante as reuniões familiares. Eles não eram apenas palavras. Eram desafios. Eles me lembravam de que eu tinha potencial inexplorado. Se Lucas poderia se aproveitar dos conexos e da riqueza de família, por que eu não poderia fazer o mesmo? Mas não de mesma maneira. Eu não queria ser o irmão que se escondia atrás de privilegios.
EU curia sur o irmão que emerge com suas próprias conquistas. A imagem de meu amigo de faculdade, o investidor, surge minha mente. A ideia de fazer algo diferente, algo que não dependes de Lucas, começava a me entusiasmar. Eu havia economizado o suficiente ao longo dos anos, fazendo bicos e trabalhando empregos temporários, e mesmo quando fosse moído, era suficiente para começar. Então, eu sabia que havia uma oportunidade surgindo no horizonte. Uma pequena startup que meu amigo havia mencionado, uma empresa com modelo de negócio inovador que poderia explodir nos próximos meses. O pensamento de me envolver-me dexo elétrico. O que eu precisava era de coragem e plano. Quando o almoço terminou, a conversa se voltava para Lucas novamente, como se eu não estivesse ali. Mas algo dentro de mim havia mudado, e eu não era mais o irmão invisível. A chama acessa por dentro me lembrava que eu não precisava de aprovação deles para ser bem-sucedido. Eu tinha caminho a seguir. Aquele dia seria uma virada minha vida. Eu não ia deixar que a família decidisse meu destino. Eu era mais do que caro velho ou projeto não realizado. Eu tinha algo a oferecer. Os dias seguintes foram repletos de planejamento. Eu entrei contato com meu amigo e conversamos longamente sobre a startup. Ele me disse que precisavam de investidores que acreditassem sua visão. Eu poderia ser deles. No entanto, eu sabia que tinha que fazer isso segredo. A última coisa que eu queria era que Lucas ou qualquer outro membro da família ficasse sabendo. Eles não mereciam saber do meu sucesso até que fosse inegável. Com cada passo, a tensão minha vida familiar aumentava. Lucas continuava a se exibir, e a cada conquista que ele compartilhava, eu sentia uma dor aguda, mas agora essa dor se transformava impulso. Quando ele recebia elogios, eu sorria mas por dentro, eu estava focado objetivo maior. Eu não precisava de validação da família, mas eles não poderiam me ignorar para sempre. Estava decidido a fazer algo que os deixasse sem palavras. A reunião do investidores se aproximava rapidamente. Meu amigo organizou evento, onde grupo seleto teria a chance de ouvir a apresentação da startup. Sentia uma ansiedade crescente, mas também uma determinação que me sustentava. O dia do evento, eu me vesti com roupas que refletiam a nova confiança que havia encontrado. O caro velho que eu tanto amava ainda estava na garagem, mas agora representava mais do que símbolo de status. Era uma lembrança do meu passado que eu estava pronto para deixar para trás. Ao chegar ao local do evento, fui recebido por uma atmosfera elétrica. O espaço estava cheio de pessoas ambiciosas e apaixonadas, todas ali para ouvir as promessas de inovação. Eu estava nervoso, mas a adrenalina me impulsionava. Quando a apresentação começou, as ideias começaram a fluir, e eu percebi que a conexão entre o empresário e os investidores era palpável. Eu estava prestes a fazer parte de algo grande. Quando chegou a minha hora de falar, levantei-me e, ao me dirigir ao público, a energia da sala mudou. As palavras surgiram com facilidade. Eu falava sobre o potencial do investimento e sobre como a empresa poderia mudar o mercado. Enquanto falava, percebi que não era apenas sobre o dinheiro que eu estava prestes a investir, mas sobre a crença na visão que eu tinha. Depois da apresentação, fui abordado por vários investidores interessados, e meu coração disparou. A ideia de que eu poderia estar no controle do meu destino começava a se concretizar. A cada interação, sentia que estava cada vez mais longe de humilhação que havia enfrentado na casa de minha família. Eles não sabiam, mas eu estava prestes a mudar a narrativa. E enquanto eu saía do evento, sentindo-me fortalecido e animado, pensei nos meus parents. Eu não os decepcionaria, mas também não deixaria que eles definissem o que eu deveria ser. O que estava prestes a acontecer na minha vida seria o começo de novo capítulo, e eu estava pronto para abraçá-lo.
A transformação estava em andamento, e a revelação de quem EU realmente era estava presta chegar. Achou que a verdadeira vitória seria não apenas para mim, mas para todos que se sentem invisíveis. Se EU pudesse vencer este jogo, talvez outros na minha situação também pudessem encontrar sua força. Estava decidido a fazer isso por mim e por todos que foram subestimados como EU. E assim, com cada passo direção ao meu futuro de que se humilhasse para trás. A verdadeira virada estava presta a acontecer, e EU estava preparado para enfrentá-la de frente. As luzes do evento brilhavam intensamente, refletindo a expectativa no ar. EU estava presta a dar passo direção ao meu verdadeiro EU, EU que se deixaria mais apagar pela sombra de Lucas. A adrenalina pulsava minhas veias enquanto EU aguardava o momento de me apresentar. Apresentação de startup era uma chance de mostrar que EU era mais do que o irmão invisível, mais do que o dono de carro velho. EU era investidor, agente de mudança, e estava pronto para reivindicar meu espaço. Quando apresentação começou, as ideias fluíam como rio, e EU me deixe levar pela paixão que. Cada palavra trazia uma nova possibilidade, uma nova visão de futuro. O público estava atento, e EU me sentia parte de algo grandioso. A energia na sala era contagiante, e EU sabia que precisava aproveitar essa onda. Era hora de agir. Então, quando a apresentação terminou e os aplausos começaram, misto de nervosismo e empolgação tomou conta de mim. Aquele era o meu momento. Levantei-me com a intenção de abordar os investidores e compartilhar minha visão. Mas antes que EU pudesse dar passo, meu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem do meu amigo, prepare-se, algo grande está presta a acontecer. A expectativa estava nas nuvens quando o evento chegou ao fim. No entanto, a minha mente estava longe dali, pensando como tudo o que vivencia até agora se conectava com a verdade que EU estava presta a revelar. Era hora de confrontar Lucas e a família. EU sabia que tinha o poder minhas mãos, e não era mais simples espectador na história de minha vida. Nos dias que se seguiram, a tensão na família aumentou. Lucas, sempre tão confiante, não fazia ideia do que estava presta a acontecer. Ele continuava a se exibir, compartilhando suas conquistas de forma arrogante, mas eu já não sentia mais dor ao ouvir suas palavras. Em vez disso, uma nova determinação me preenchia. Eu estava presta a mostrar a todos que não era apenas o irmão mais novo, mas alguém que tinha o controle do seu próprio destino. Finalmente, o dia de confrontação chegou. Reuni a família uma reunião que EU mesmo organiza. O ambiente estava carregado de expectativa. Lucas entrou com seu sorriso de sempre, mas havia algo diferente no meu olhar. Eu não estava mais disposto a me deixar levar pela dinâmica tóxica que sempre nos cercou. A mesa estava repleta de pratos finos e taças de cristal, mas isso não importava mais. O que importava era a verdade que EU estava presta a expor. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, comece, minha voz firme e clara. Hoje, EU quer falar sobre algo que tem estado escondido à vista de todos. As expressos de curiosidade e confusão começaram a se espalhar pelo rosto de minha família. Lucas voquer sempre se orgulho de ser o filho perfeito, mas há algo que voquer não sabe. A tensão na sala cresceu, e eu sou o verdadeiro proprietário de gargem que voquer sempre desprezo. E eu sou o responsável pela renda que sustento essa família, e voquer não faz ideia do que isso significa. As palavras serão como tiro, e o silêncio que se seguiu era quase palpável. A incredulidade tomou conta da sala. Lucas, que sempre se aproveitou de sua posição, agora estava choque. O que voquer está dizendo? Isso é acute impossível? A incredulidade sua voz era uma canção que eu esperava ouvir. Voquer não tem nada. Na verdade, eu tenho mais do que voquer imagina, respondi, enquanto sorriso de satisfação se formava meus lábios. Investi cada de voquers mesmo que voquers não tenham percebido.
Mucaro velho. Ele acute uma lembrança do quanto eu lude para chegar aqui. E agora tenho uma startup que está presta de colar. Vocês sempre me subestimaram, mas eu não sou mais a pessoa que vocês pensavam que eu era. As risos variavam trachoque e raiva. Meu pai olhou para mim como uma expressão que misturava orgulho e confusa. Minha me, sempre a pacificadora, estava em silêncio, mas seus olhos brilhavam como uma nova compreensão. Lucas, por outro lado, estava furioso. Vocês não pode fazer isso, vocês não acute nada sem nós. Isso tudo o que preciso ser, respondi com firmeza. E não preciso mais de sua validação. Eu sou o dono de minha própria vida. A sensação de libertação que veio com essas palavras era indescritível. O peso que eu carregava havia sido finalmente levantado. A revelação não apenas mudou a dinâmica familiar, mas também me deu uma nova perspectiva sobre quem eu realmente era. Eu não era mais o irmão que era ignorado, eu era alguém que havia conquistado seu espaço. A partir daquele dia, estabeleci limites. A relação com minha família mudaria, e eu não permitiria mais que eles me diminuíssem. Com o tempo, a família começou a aceitar a nova realidade. Embora as feridas não se curassem instantaneamente, havia novo respeito que começou a se formar. Eu não era mais o cara velho, eu era símbolo de resiliência e determinação. Ao longo dos meses que se seguiram, aprendi a valorizar não apenas meu sucesso, mas também a importância de definir meus próprios limites. A riqueza emocional superou qualquer status que minha família pudesse ter. A vida não se resumia a caros ou mansos, mas a capacidade de se levantar e reivindicar seu lugar no mundo. Se vocês já se sentiu subestimado por sua família, vocês entenderá cada parte do que aconteceu em seguida. A vida é acute cheia de desafios, mas é acute a forma como vocês responde a les que define quem vocês realmente é acute. Se vocês gostam desta história, inscreva-se para mais relatos onde o subestimado finalmente obtém a justiça que merece.